Me gustaría introducir una nueva práctica, solo un pasito más allá. This is a practice called loving presence. Es una práctica que se llama presencia amorosa. You can practice loving presence anywhere, Puedes practicar en cualquier lugar and it can become a habit. y puede volverse un hábito. And what loving presence is a way of being with another person Presencia amorosa es una manera de estar con otro, with an intention of being nourished. solo con una intención de ser alimentado. There's always something in every interaction that can nourish us. En cualquier interacción tiene que haber algo que nos alimenta, que nos da. There's always something that can touch our heart. Porque siempre hay algo que toca nuestro corazón. Perhaps maybe in the words that we hear, A lo mejor en las palabras aquí we may feel, for example, inspiration. podemos sentir inspiración por las palabras. A story of courage may inspire us to be courageous. Una historia de coraje me puede inspirar a ser corajoso. A story of compassion may inspire us to be compassionate. Una historia de compasión me puede inspirar a ser compasivo. A story of vulnerability may inspire us to be kinder to ourselves. Una historia de vulnerabilidad me puede inspirar a ser amable conmigo mismo. We may be deeply touched by something that has nothing to do with the words. También puede estar profundamente tocado por algo que no tiene nada que ver con palabras. The softness of a voice may make me feel like I just feel relaxed and at ease. Muchas veces ocurre que hay una voz que me hace sentir relajado. The strength of a voice may help me to feel calm, safe. Could you say again? The strength of a voice may help me, the quality of strength of a voice may induce for me a feeling of safety. El tono de esta voz, la fortaleza de esta voz, me puede hacer sentir Safety. salvado. So many times what nourishes us has nothing to do with the words. Muchas veces lo que nos alimenta, lo que nos retroalimenta, no tiene nada que ver con palabras. It often is more about the way the words are spoken. El ofrecimiento es mucho más la manera de cómo las palabras son habladas. Most of us habitually tune into the words, Muchos de nosotros tenemos el hábito de ir de siempre por palabras, but we are actually most influenced by other things besides the words. y de no reaccionar por otras cosas aparte de las palabras, que no sean palabras. Listening and loving presence means that I have an intention Escuchar la presencia amorosa significa que tengo una intención to be fed, to be nourished, to be touched. de ser tocado, de ser alimentado. And this is possible in any interaction between people. Y eso es posible en cualquier interacción entre personas. And it will change the way we feel. Va a cambiar la manera como nos sentimos. If my intention is to be nourished by you, Si mi intención es ser alimentado, nutrido por ti, I will feel fed, filled up, because that's what I'll notice. I'll notice what nourishes me. y yo me voy a sentir bien porque sé que aquello me va a nutrir. Okay. So that's the practice. Esa es la práctica. This is an exercise to help us learn to do loving presence in our life. El ejercicio para enseñarnos a sentir la presencia del amor en nuestra vida. And you can practice this exercise with other people, Puedes practicarlo con otras personas, and it will change your life. cambiará tu vida. In trainings that we teach, we start every day with loving presence. Podemos empezar cada día practicando esto con la presencia amorosa, la presencia del amor, experimentarlo. And it sets the tone for the day. And it Y esto acerca el tono del día, cómo va a ser su día. Okay? So let me tell you the exercise. So this is again done in pairs, two people. Pares otra vez, dos personas. Now this time one person will be speaking. Una persona va a hablar, esta vez una persona va a hablar.
The other person is just listening in loving presence. La otra estará escuchando en la presencia del amor. And while listening in loving presence, you're not saying anything, you're just listening. Solo escuchando sin decir nada. In A Course in Miracles, it says one gift, this is to paraphrase, one gift that's due every child of God is our full appreciation. El Curso de Milagros dice, the child of God. Esto eres tú, amado hijo de Dios. Can you say English? Say the child of God. Yes, el hijo de Dios. Pardon? Say due to. You. Oh, okay. So, entitled, yes, every child of God is entitled to our full appreciation. Ah, claro, porque el curso dice que todo hijo de Dios es merecedor de total apreciación. This is so much fun doing it this way. I have to slow down. Yes. Lo divertido es hacerlo de esta manera. Voy despacio. Okay. So, for about 5 minutes, then. 5 minutos, entonces. And then I'll let you know when 5 minutes is over. And then the person who has been listening in loving presence. Entonces yo os haré saber que aquello acabó, anuncio que se acabó, y la persona que ha estado en presencia amorosa Tell the speaker how you were nourished by them. va a decir al que habló cómo ha sido alimentado por él. What about them touched you? What about what? What about them touched your heart? Ah, sí, que hablar de aquello que le tocó el corazón. So this does not mean just giving compliments. Esto no quiere decir elogios. And no advice giving. No giving Ni advice. consejos. Okay? No interpreting. It's No, just, no es interpretación. just how were you touched by them? What nourishment? Es solo cómo ha sido tocado por aquella nutrición, por aquella alimentación. Por el hecho de que otro te escuchó en presencia de amor. Y cómo tú has sido nutrido por aquello. So, for example, when Rod and I did this exercise a short time ago, Por ejemplo, cuando yo he hecho el ejercicio con mi amigo hace poco, esta mañana, as I listened to the gentleness in his voice cuando yo escuché a la amabilidad en su voz and the sweetness in his eyes, y aquella dulzura en sus ojos, something in me felt so calm todo en mí, algo en mí se sintió tan calmo and connected with him y conectado con él, and comfortable. confortable. So, this is the way that he nourished me when we did this exercise Esta es la together. manera como nos nutrimos haciendo este ejercicio juntos. So we take 5 minutes of one person's the speaker, one the listener. 5 minutos. Uno va a ser el que habla, el otro escucha en presencia amorosa. If you are the one speaking, Si tú eres aquel que va a hablar, you do not have to keep speaking all the time. no tiene que ser todo el tiempo. There can be as many pauses as you want, Puedes hacer las pausas que quieras, because even if you're not speaking, there is still something there to nourish you. porque aún que tú no estés hablando, estás nutriéndolo. It's possible to do this even with someone whose language you do not understand. Incluso es posible hacer esto con que nuestro interlocutor no entienda el mismo idioma. You're being nourished by things other than the words. Porque vas a ser nutrido por cosas más allá de las palabras. So, and then take a few minutes to exchange experiences. What happened? What did you notice? After that, después de esto, coge unos minutos para intercambiar experiencia. And then you'll trade roles. Entonces cambias los papeles. Whoever was the listener for then becomes the speaker. El que escuchó va a ser después entonces el que va a hablar. Okay? Intercambiamos. So rather than have you try to remember all these steps, Más allá de intentar con mucha fuerza recordar todo lo que los pasos, I'll just guide you through as we go through. solamente ves haciendo. Okay. So I want to. Okay. So if you're the speaker, one more thing. Thank you, Rob. If you're the speaker, it doesn't matter what you talk about. You can talk about anything you want. El sujeto de lo que vamos a hablar, el asunto, no tiene por qué tener
ser algo especial, lo que tú quieras. It could be something you're happy about, Puede ser algo que tú estés contento, something you're sad about, algo que te alegra, algo que te entristece, something that moved you, algo que te mueve o no. for a few minutes. Por 5 minutos, por pocos minutos. So, first of all, any questions? Do people understand what we're doing? Todos han entendido, para el español sí. Okay. And then just to help us set the tone, Scott has agreed to sing a little song for us here. So I'm going to invite Scott to do Vamos a that. invitar primero a Scott a sentar. Go ahead and find your partners and settle in while Scott's singing to you. Mientras él canta encontrar nuestros pares, parejas, Scott va a cantar. Decide who's going to be the speaker and who's going to be the listener first. So please, decidís entre vosotros quién va a ser el que habla, quién va a ser el que escucha. Okay? Cualquier uno. So I'm going to invite you just to take a moment of silence, just to become present, and we're going to let Scott sing to you. De momento vamos primero a estar con nosotros mismos, tranquilamente. Primero Scott va a cantar.
Okay, so go ahead and bring this conversation to a stop, please. Take a moment of quiet. Just go inside for a moment. Feel the nourishment, feel the inspiration, feel whatever it is. So, un momento de tranquilidad. Just quiet. Just quiet for a moment. And then, if you were the listener, tell your speaker how you were nourished by them. Si tú fuiste el escuchador, ahora explicas al que habló cómo él te ha nutrido, te ha alimentado, dice, hacer. Okay. So now we will trade roles. So we'll trade roles. If you were the speaker before, now you're the listener. So take just a moment of quiet. And then, if you're the speaker, you can begin speaking, and the listener is just listening quietly in loving presence. El que habló ahora va a escuchar y el que va a hablar
será el otro, el que escuchará en presencia amorosa. So if you were the listener, take a moment just to have a moment of quiet, just to settle in. Un momentito de tranquilidad, nos ponemos tranquilos. And feel the nourishment. Siente la nutrición. Feel the heart being touched. Siente que el corazón fue tocado. ¿Dónde fue tocado el corazón? And if you were the listener, tell your speaker how you were nourished. Si fuiste el escuchador, ahora explica al hablador cómo fue la nutrición. Okay, so let's come back to the larger group. So we have only a few minutes left before we'll meet again. But I would love to hear from you. Nos quedan pocos minutos y me gustaría escuchar de algunos. What did you notice? What did you discover? ¿Qué es lo que habéis descubierto? De algunos de vosotros. Well, again, in the beginning, I thought I was going to have an English partner because I was being very resistant to the language barrier. Conmigo ocurrió que estuve muy resistente al tema del lenguaje, del idioma. Pensaba que me tocaría alguien que hablara inglés. What we resist persists. So, aquello que resistimos persiste. So it's partnered with a beautiful Spanish lady, I think. Fue bonito lo de compartir con un parcero, compañero español. I spoke about my spiritual awakening into joy. Hablé de mi despertar espiritual hacia la felicidad.
shared with me, Quando ella me habló, she affirmed she couldn't understand a word I said. when she shared with me, and I'm sorry, the British accent. Cuando ella compartió conmigo, entonces yo entendí que ella tuvo una experiencia de felicidad, de alegría, cuando yo pensaba que no había entendimiento por el lenguaje. But then she said, Entonces ella dijo, I felt some deep pain. ella dijo, yo sentí una pena profunda, un dolor. And whoosh into joy. Y después moví muy rápidamente hacia la felicidad, la alegría, And finding myself. encontrando mi ser. She knew what I was talking about. Ella supo de lo que yo estaba hablando aún sin entender el idioma. Even though she didn't know my language. Aunque no hablábamos el mismo idioma. All right, thank you. Thank you. Every time in any relation, interaction that I have with somebody, I can feel more and more sensitive about something that is shown to me. In this case, I got more certainty about patience, about to be just with my brother there for no reason. No reason. Cada vez que estoy en una interacción con alguien, puedo sentir que me da más y más certeza de algún aspecto. Y en este caso tuve mucha más certeza de lo que es paciencia y prestarme, estar allí con mi hermano sin razones, sin intenciones. Anything else anybody would like to say? Were there any surprises doing this? Yes, all right. I love surprises. I got a gift I never expected. Sí, bueno, tenemos sorpresas haciendo este ejercicio y él ha dicho que he tenido algo que no esperaba. It was literally a miracle that British showed me. Literalmente es como un milagro Because I had always longed for my daughter que ella me mostró. to help me soften. And I felt her presence in her. Every word that her spoke to me, I felt it was my daughter telling me these words. Porque yo estuve añorando que mi hija me hablara y yo sentí la presencia de mi hija a través de ella hablando hacia mí. Does your daughter, you said, Rick? Does he even say the name? My daughter lives in Madrid, My daughter, mi hija vive en Madrid. and I cried because it's the first time I've cried in 5 years. Es la primera vez que lloro en 5 años, he llorado. And I just think it's a miracle that I just felt her presence through Brittany, bringing that gift to me. Así que yo sentí la presencia de mi hija a través de mí. So thank you again. Gracias. Thank you. I'm so touched by your heart is so. Estoy tocado porque tu corazón está tan abierto. Just love you. Es muy amoroso tu padre. There's not many people that can make Michael cry. No es cualquiera que puede hacer Michael llorar. Maybe about time for about one more share before we have to. Una persona más puede compartir si quiere. Okay, I'll try. Okay. Voy a intentarlo. I came here in support of my daughter. I have not studied the course. Yo nunca he estudiado el curso, he venido a dar soporte a mi hija. I have been searching for the course. Pero he estado buscando por el curso. And coming here has taken down so many walls. It has been an incredible. El hecho de haber venido aquí es como que se me derrumbaron muros.
Está siendo increíble. It's absolutely through the love that I can feel from each and every one that touches me. And I've been waiting all my life for this. Yo puedo decir que he estado esperando esto por toda mi vida, solo por sentir este amor que viene de vosotros hacia mí. Es solo esto lo que está ocurriendo, lo que me está transformando. Thank you. Thank you so much. All right, so I am so grateful for this time to be with you. You have touched me in such a deep way with your vulnerability. It just brings something warm to my heart. Me ha traído, Courage. no me habéis tocado con vuestra vulnerabilidad, he traído algo calientito a mi corazón. And the laughter lightens my heart. Este amor hizo mi corazón más ligero. So on Saturday, I hope we'll have 3 hours to work with mindfulness. Vamos a trabajar con la mente plena sábado. For those who are still exploring vision, Vamos a explorar visiones, using the body's eyes to see beyond the body. utilizando los ojos del cuerpo para ver más allá de los ojos. And what is the experience of turning something over to the Holy Spirit? What is that? What ¿Y does that mean? qué es esa experiencia de transformar algo a través del Espíritu Santo? What does that feel like? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se experimenta? Well, there may be many ways of doing it. So, with profound gratitude, I see Carolina is here. Profound gratitude. Profunda gratitud, le agradezco, veo que Carolina está aquí, agradezco también a ella. So, I wish you well. Thank you so much. So, in this time that I have been here, I have experienced such a sense of connection with everyone here. I'm so grateful. It's been just this lovely heart opening to see everyone together, speaking different languages, coming from all over the world, but finding ways of joining and communicating. I've loved learning so much. I've learned from almost everyone that's been here. I've learned something. Learned some way of connecting with each other, some new aspect of A Course in Miracles, and in what I've been able to teach here, I've been so nourished by the courage, by the warmth, by the willingness, by the receptivity. It's truly been a celebration. So, this would be, I hope that we do this next year. I would love to come again. It's been just a really wonderful experience that I would really recommend to anyone. So nourished and so filled. Me siento tan nutrido, tan lleno, So inspired tan inspirado by your courage. por vuestro coraje, So touched by your warmth tan tocado por vuestro calor, and by the total acceptance I felt from everyone here. por la aceptación total que he sentido de cada uno de vosotros. And so grateful for those who brought this into being with their courage and their trust. Tan agradecido por los que han creado esto con su confianza, con su valor, Carolina, Steve, Salvador, and many others. el equipo y tanta gente. Yeah, and there's also that in the saying goodbye right now. Y dentro de esta despedida, ahora, I know that it's not an ending. sé que no es un final, It's a change, es un cambio, but it will continue. There are relationships and connections made here that will continue. pero esto continuará, las relaciones que hemos hecho, los so great. amigos continuarán. Okay, and I'm so grateful for that. Tan agradecido por eso. Thank you. Gracias.